Hi students, beautiful morning. Welcome to our English channel. I am K. Yasoda, PG Assistant in English, Sri Vithi Bharati Metric Higher Secondary School, Sakarambalayam. In our last video, we discussed the first part of Prose second, the night the ghost got in. Once again, I remember to you. Characters, Mr. Bardwell, Mrs. Bardwell, Joe and narrator, then the narrator's family members. Yes. Theme of this prose, supernatural. See, students, I will remember to you. It was about a 1:15 in the morning. The narrator was in the bathroom. He heard a strange sound. He was scared. He thought it was a burglar or a ghost. So, he went to his brother Herman's room. They came out and looked downstairs. Nothing was there. They heard the footsteps circling the dining room table like a man running, and it started up the stairs towards them. So they rushed to their rooms and slammed the doors. Their mother was aroused by the sound. They thought that there was a burglar in the house. So she threw her shoe at their neighbor Mr. Bardwell's window to seek help. Mr. Bardwell called the police. Okay. Listen students, the author woke up his brother Herman, who looked scared to hear the steps continuing to sound. The author slammed shut the door at the stairs top. The sound of the slamming of the door woke up the author's mother, who thought there were in the house. Okay. Listen students, I will explain the next paragraph. In your text, page number 32. Now we have to continue the part second, the night the ghost got in. Yes. Listen students, flashlights. Short streaks of gleam up and down the walls, across the yard, down the walk between our house and Bardwell's. Open up, cried a hoarse voice. We were men from headquarters. I wanted to go down and let them in since there they were, but mother wouldn't hear of it. Yes, I will explain in this important meanings. Short means past tense of shoot. Streaks means nothing but strides, patta pattaya. Gleam, very very important, flash. Gleam means nothing but flash. Students, do you know this flashlight? It means nothing but torch lights. Yes. Cops, policemen. Horse, horse voice. Renting, breaking. Demanded, asked. Yes, you know the beveled glass means nothing but glass with sloping surface. சாய்வான முனை கொண்ட கண்ணாடி. Glass with sloping surface. Okay. Listen students, by your better understanding, once again I explain in Tamil meaning. Flashlights, short streaks of gleam up and down the walls. எஸ் ஃப்ளாஷ்லைட்டோட அந்த வெளிச்சம் த நெரட்டரோட வீட்டுக்கும் பாட்வெல் அந்த சென்டர் பகுதியில் அந்த வெளிச்சம் நடைபாதையில் அந்த வெளிச்சம் அடிக்குது. ஓப்பன் அப் அப்படிங்கிற ஒரு சத்தம் கேட்குது. அது யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். எஸ் த போலீஸ்மேன். கதவை திறங்க, நாங்கள் உள்ளே வரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. போலீஸ்மேன் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து நெரட்டரோட மதர் வந்து நெரட்டர் ரெடியாக இருக்கார். The narrator is ready to allow them refers to the police. But narratorோட மதர் வந்து தடுக்கிறாங்க. தன்னோட மகன் கீழே போய் கதவை திறக்கிறத தடுக்கிறாங்க. Okay. Next one. You haven't a stitch on. She refers to the narrator's mother. She pointed out you would catch your death. I wound the towel around me again. Finally, the cops put their shoulders to our big heavy front door with its thick beveled claws and broke it in. I could hear a rending of wood and a splash of glass on the floor of the hall. Their lights played all over the living room and crisscrossed nervously in the dining room, stepped into the hallway, shot of the front stairs and finally off the back. They caught me standing in my towel at my top.
A heavy policeman bounded off the steps. Who are you? He demanded. I live here, I said. I refers to the narrator. Okay. Students, the narrator's mother indicated the narrator. Yes, you would cause harm unto yourself. Yes. See? அந்த போலீஸ்காரங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கணத்தை நேரேட்டரோட ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கணத்தை ஒரு பெரிய அந்த ஒரு கதவை வந்து தன்னோட எனர்ஜி ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி அந்த நல்ல அந்த தோள்பட்டையை ஃபுல்லாக எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி நல்லா அந்த கதை உடையிற அளவுக்கு உள்ளே தள்ளி உடைச்சி உள்ளே வர்றாங்க. அப்படி உள்ளே வரும் பொழுது அந்த உடையக்கூடிய சத்தம் எப்படி கேட்கும்னா மரத்துண்டுகள் அந்த கண்ணாடியில் சிதைஞ்சு அந்த சிதறி இருக்கு இல்லையா அந்த சத்தம்லாம் நல்லா கேட்குது. முன்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாடி படிக்கட்டு அந்த ஸ்டெப்ஸில் அந்த ஃப்ளாஷ் லைட்டோட அந்த வெளிச்சம்லாம் அடிக்குது. ஸோ ஃபைனலாக போலீஸ் வந்துட்டு நேரேட்டரோட வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுறாங்க. அப்படி என்ட்ரு ஆகும்போது ஒரு போலீஸ் நேரேட்டரை பார்த்துட்டு நீ யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன், நான் அந்த வீட்டில் தான் வசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நேரேட்டர் ரிப்ளை பண்ணுறார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். த ஆஃபீஸர் இன் சார்ஜ் ரிப்போர்ட்டட் டு மதர். நோ சைன் ஆஃப் நோபடி லேடி, ஹீ செட். No sign of nobody lady, he said. Must have got away. Must have got away means nothing but must got away. What was he like? Yes, அவங்க ஓடிட்டாங்க. Must got away. Yes. There were 2 or 3 of them, mother said. This opening and carrying on slamming doors. Funny, said the hob. All yeah, windows and door was locked on the inside, tight as a tick. Yes. அதனோட பொறுப்பு அதிகாரி இருப்பார் இல்லையா, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரேட்டரோட மதரை பார்த்து சொல்கிறாரு, இங்கே எந்த ஒரு அடையாளமே இங்கே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அதே சமயம் இங்கே யாருமே இல்லை, ஒருவேளை அவங்க இங்கேருந்து போயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பட் மதர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 2 அல்லது 3 பேர் இங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கூச்சலிட்டு சத்தம்லாம் வந்துச்சு, கதவை வேகமாக சாத்தி அந்த க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய சத்தம்லாம் கேட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி மதர் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம போலீஸ் சொல்கிறார், ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது, ஏன்னா கதவு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளேருந்து இறுக்கமாக பூட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் வந்து நேரேட்டரோட மதர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ஆல் யா விண்டோஸ் அண்ட் டோர் வாஸ் லாக்டு ஆன் த இன்சைட் டைட் ஆஸ் எ டிக். ஓகே students, listen this next paragraph. Downstairs we could hear the tromping of the other police. Police were all over the place. Doors were yanked open, drawers were yanked open, windows were shot up and pulled down, furniture fell with dull thumps. A half dozen policemen emerged out of the darkness of the front hallway upstairs. They began to ransack. Ransack, very very important synonym students. Ransack means nothing but a search completely. Yes, search completely the floor. Yes, pulled beds away from walls, tore cloths off hooks in the closet. Dear students, do you remember in this word British English and American English? Yes, cupboard, this is the British English word. Closet, this is the American English word. Okay. Pulled suitcase and boxes of shelves. Yes. Listen students, in this downstairs அந்த போலீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டாக நடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சத்தம் கேட்குது. எல்லா இடத்துலையும் போலீஸ் இருக்காங்க. கதவு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இழுத்து திறக்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், அந்த மேஜை, அந்த ட்ராயர்ஸு, இதில் அந்த இருக்கக்கூடிய அதெல்லாம் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி இந்த போலீஸ்லாம் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அந்த மரச்சாமான் அந்த சவுண்டெல்லாம் வந்து கேட்குது. தென் அந்த அந்த சவுண்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த தரையே வந்து கொஞ்சம் நடுங்கிற மாதிரி அந்த சவுண்டெலாம் இருக்குது. எஸ், அந்த போலீஸ்மேன் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திங்ஸ்லாம் சர்ச் பண்ணுறாங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அலமாரியில் க்ளோசெட்டு அலமாரியில் இருக்கக்கூடிய துணியை கொக்கியிலிருந்துலாம் வேகமாக இழுத்து செக் பண்ணுறாங்க உள்ளே எதாவது இருக்கான்னு. எஸ், சூட்கேஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த புக்ஸு, அந்த பொருள் இது எல்லாமே கீழே இழுத்து போட்டுடுறாங்க. ஓகே, எஸ். See the next one. One of them found an old zither. Students, this picture zither. Zither means music instrument. Yes, zither means nothing but music instrument. Once again, I will see this picture. Zither. This is zither. Yes. This is the music instrument. The narrator's another one brother named Roy. Already you know very well the narrator's brother Herman. Yes, this the Roy is another one brother of the narrator. One of them found an old zither that Roy had won in a pool tournament.
டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த நீச்சல் விளையாட்டில் ராய் வந்து பரிசாக பெற்றது தான் அந்த மரத்தாலான அந்த இசைக்கருவி. அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சிதர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எஸ். அப்போ நெரேட்டரோட இன்னொரு பிரதர் நேம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? ராய். எஸ். Next one, looky here. Looky here means nothing but students, look here. Joe means nothing but name of the police. Joe அப்படினா யாருப்பா? Name of the police. Yes. Looky here, Joe, he said, strumming it with a big paw. The cop named Joe took it and turned it over. What is it? He asked me. It's an old cedar. Our Kinia Big used to sleep on. I said. I refers to the narrator. It was true that a pet Kinia Big we once had would never sleep anywhere except on the cedar. Yes, but I should never have said so. Joe and the other cop looked at me a long time. They put the cedar back on the shelf. Yes. சார் தன்னோட பிரதர், நேரட்டோட பிரதர் ராய் வந்து நீச்சலுக்குள்ள விளையாட்டில் பரிசாக வாங்கினது அந்த மரத்தாலான இசைக்கருவி நம்ம சிதர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எஸ். அந்த ஜோ அப்படிங்கிற போலீஸ் வந்து அந்த சிதரை கையில் எடுத்துட்டு இங்கே பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாரு. எஸ். அப்போ வந்துட்டு அந்த நம்ம நெரேட்டர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, நாங்கள்லாம் செல்லமாக வளர்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு பெட்டோட நேம் என்னன்னா கினியா பிக். அது உண்மையாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் படுத்து தூங்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு. எஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோவும் மற்ற போலீஸ்காரரும் ரொம்ப நேரம் நம்ம நெரேட்டரை பார்க்குறாங்க. அவங்க மறுபடியும் அந்த இசைக்கருவியை அந்த கபோர்டு எஸ் அங்கேயே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வச்சிடுறாங்க. ஓகே. நோ சைன் ஆஃப் நத்திங். வேறு எதுவுமே கண்ணுக்கு தென்படலை. நோ சைன். ஓ நத்திங் மீன்ஸ் நத்திங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நோ சைன் ஆஃப் நத்திங் said the cop who had first spoken to mother. The lady seems hysterical. Listen students. அந்த கினியா பிக் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கணும். இட் மீன் நத்திங் பட் எ ரேட் லைக் அனிமல். ஒரு எலி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராணி தான் நம்ம கினியா பிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை பெட்டுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஓகே. See the next one. No sign, oh nothing. No sign, oh nothing means no sign of nothing, said the cop who had first spoken to mother. The lady seems hysterical. Hysterical means filled with uncontrollable emotion. Filled with uncontrollable emotion. They all nodded but said nothing. Just looked at me in the small silence. We all heard a creaking in the attic. Grandfather was turning over in bed. What's that? Snapped Joe. அம்மாட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த போலீஸ்காரர் சொல்கிறார், இங்கே எந்த அடையாளமே கிடையாது. ஒருவேளை அந்த லேடி வந்து ஒரு புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் இருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த போலீஸ்காரர் நினைக்கிறாரு. அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்களா அந்த சின்ன ஒரு சத்தம், எல்லாரும் ஒரு அமைதியாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அந்த மேலே மாடத்துலேருந்து க்ரீக் அப்படிங்கிற ஒரு சத்தம் கேட்குது. ஸோ அங்கே யார் இருக்காங்கன்னா நெரேட்டரோட கிராண்ட்ஃபாதர் இருக்கார். அவர் வந்து தன்னோட பெட்லேருந்து நல்லா புரண்டு படுக்கிறாரு. அப்போ ஏற்படக்கூடிய அந்த சத்தம் தான் க்ரீக் சவுண்டு கேட்குது. அந்த சத்தத்தை பார்த்துட்டு ஜோ வந்து கேட்குறாரு, அங்கே என்ன சத்தம் அப்படின்னு சொல்லி. ஜோ, நேம் ஆஃப் த போலீஸ், ஜோ கேட்குறார். ஓகே. See the next one. See the next paragraph. The same 5 or 6 cops sprang for the attic door before I could intervene or explain. I realized that it would be bad if they burst in on grandfather unannounced or even announced. He was going through a pace in which he believed that generous Meady's men, under steady hammering by Stonewall Jackson, were beginning to retreat and even desert. Dear students, I will explain for you. This Meady means nothing but students. Yes. A United States Army officer who played a leading role in American Civil War. Once again, a United States Army officer who played a leading role in American Civil War. உள்நாட்டு போரில் பிரபலம் அடைஞ்ச ஒரு இராணுவ தளபதி தான் நம்ம மீடி அப்படின்னு சொல்கிறோம். The same one more point for you. Stonewall Jackson means nothing but கூட்டுப்படை தளபதி, Confederate general during American Civil War. Yes. Students, deserters அப்படின்னா யாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். It means a person who leaves from the army without permission. It was a person who leaves from the army without permission. Yes. So the narrator's grandfather thought the cops means policemen were really deserters from the army. Yes. And the Stonewall Jackson oda
அவங்க பிடியிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மீடிஸோட குரூப் வந்துட்டு இங்கே இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகி தான் ஸ்டோனர் ஜாக்சனோட அந்த டீம்லேருந்து அவங்க தப்பிக்கிறதுக்காக எஸ்கேப் ஆகிட்டு தான் மீடிஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த போலீஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி யார் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா த நெரேட்டர்ஸ் கிராண்ட்ஃபாதர். ஓகே, see students, retreat means this go back. Retreat means nothing but go back. Desert means leave the battlefield. Desert means nothing but here leave the battlefield. எஸ், த நெரேட்டர் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா எப்படியாவது போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், தன்னோட கிராண்ட்ஃபாதருக்கு மேலே இருக்காருங்கிற எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி 5 அல்லது 6 போலீஸ் மேலே போயிடுறாங்க. நெரேட்டர் என்ன நினைக்கிறாரு, நம்ம தாத்தா என்ன மனநிலைமையில் இருப்பாருன்னு தெரியாது, ஒருவேளை வந்துட்டு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அவர் ஏதோ பண்ணிடுவாரோன்னு சொல்லி அவர் வந்து நினைக்கிறாரு. அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட நெரேட்டர்ஸோட கிராண்ட்ஃபாதர் வந்து அந்த மீடியனோட ஆட்களை வந்துட்டு ஸ்டான்வெல் ஜாக்சனோட அந்த பிடியிலேருந்து தப்பி வந்தவங்க அப்படின்னு நினச்சி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுறாரு. எஸ்பெஷலி ராணுவத்தை விட்டு ஓடி வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நெரேட்டரோட கிராண்ட்ஃபாதர் திங்க் பண்ணிட்டார். When I got to the attic, I refers to the narrator. When I got to the attic, things were pretty confused. Grandfather had evidently jumped to the conclusion that the police were deserters. The old man thought that the policemen were deserters. Yes. Deserters from Beatty's army, trying to hide away in his attic. Yes. He found out of bed wearing a long flannel nightgown. Yes, over long woolen pants, a nightcap and a leather jacket around his chest. Yes, students, நம்ம நெரேட்டர் வந்து மாடத்தில் அந்த அட்டிக்கில் போய் பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழல் இருந்துச்சு. ஏன்னா நெரேட்டரோட கிராண்ட்ஃபாதர் அந்த போலீஸ்காரரை வந்து அந்த மீடியனோட படையிலேருந்து ஓடி வந்தவங்க நினச்சிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, கன் எடுத்துகிட்டு அவங்கள ஷூட் பண்ண ரெடியாக இருக்காரு. எஸ், ஸோ அவங்க அந்த என்ன கிராண்ட்ஃபா என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாருன்னா ரொம்ப நீண்ட அந்த நைட் ட்ரெஸ்ஸு, நீளமாக கம்பளி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கால் செட்டை, அதே சமயம் அவரோட நைட்டு தொப்பி போடுவாங்களே இரவு நேர தொப்பியும் தன்னோட செஸ்ட்டை சுற்றியும் அந்த மார்பை சுற்றி தோளினால் ஆன அந்த சட்டையும் அவர் கிராண்ட்ஃபாதர் போட்டிருக்காரு. ஓகே, தன்னோட பெட்டிலேருந்து குதிச்சு எழுறாரு. இந்த போலீஸ்மேனை பார்த்ததையும் கிராண்ட்ஃபாதர் பெட்டிலேருந்து குதிச்சு அப்படியே எழுந்திருக்கிறார். The cops must have realized at once that the indignant, white-haired old man belonged to the house, but they had no chance to say so back. A cowardly dog, roared grandfather. Back at the lines, this goddamn lily-livered cattle. With that, he fetched the officer who found the scissor a flat-handed smack alongside his head that sent his sprawling. The others beat a retreat, but not enough. Grandfather grabbed Scissors' gun from its holster and let fly. Okay, students, this back to the lines, you god. See, this back to the lines, you god damn. Yes. The cops, the policeman. இவங்களை பார்த்ததையும் நான் நெரேட்டரோட கிராண்ட்ஃபாதருக்கு ரொம்ப கோபமான மனநிலைமையில் இருக்காரு. கோபமான சூழ்நிலையில் அந்த நெரேட்டரோட கிராண்ட்ஃபாதர் வந்து என்ன திட்டுறாரு, போலீஸை பார்த்து என்ன திட்டுறாரு அப்படின்னா, கோழைத்தனமான நாயை நீ வெளியில் போயிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஆட்டு மந்தை கூட்டம்னு சொல்லி திட்டுறாரு போலீஸை, திரும்பி போயிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். எஸ், அந்த இசைக்கருவி அந்த போலீஸை எடுத்தாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து அந்த இசைக்கருவியை எடுத்து அந்த போலீஸ் அலுவலரை பிடிச்சு தலையில் ஒரு பக்கம் ஓங்கி அடிக்கிற நெரேட்டரோட கிராண்ட்ஃபாதர். மற்றவங்கெல்லாம் திரும்பி போயிட்டாங்க இதை பார்த்ததையுமே. எஸ், அதே சமயம் கிராண்ட்ஃபாதர் வந்து அந்த துப்பாக்கி உரையிலிருந்து துப்பாக்கியை எடுக்கிறாரு. நெரேட்டரோட கிராண்ட்ஃபாதர் துப்பாக்கி உரையிலிருந்து துப்பாக்கியை எடுக்கிறாரு. The report seemed to crack the rafters. Rafters means beam in a roof. Beam in a roof. The report seemed to crack the rafters. Smoke filled the attic. A cop hurried and shot his hand to his shoulder. Somehow, we all finally got downstairs again and locked the door against the old gentleman. He fired once or twice more in the darkness and then went back to bed. That was grandfather. I explained to Joe, out of breath. He thinks you were deserter. I will say he does, said Joe. Yes. எஸ், அந்த முடிவு அந்த மேற்கூரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மர சட்டமெல்லாம் வெடித்து அவர் என்ன அந்த ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் இல்லையா, அந்த கோபமாக ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து இவரோட ஷூட்டுக்கு கிராண்ட்ஃபாதரோட அந்த துப்பாக்கியோட ஷூட்டுக்கு அவர் வந்து ஆளாகிறாரு. எப்படியோ ஒரு வழியை வந்து கிராண்ட்ஃபாதரை வந்துட்டு அவர் மேற்கொண்டு ஷூட் பண்ணாத அளவுக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து பிடிச்சிடுறாங்க.
எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், அவர் ஒரு 1 அல்லது 2 முறை அவர் துப்பாக்கியால் ஷூட் பண்ண பிறகு அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, மறுபடியும் தூங்குறதுக்கு தன்னோட படுக்கைக்கு போயிடுறாரு. ராணுவத்தை விட்டு ஓடி வந்துவிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நேரேட்டர் வந்து நினைக்கிறாங்க. எஸ், இதே மனநிலைமையில தான் ஜோ அப்படிங்கிற போலீஸும் எப்படி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டார் போல அப்படிங்கிற ஜோ அந்த போலீஸ்மேன் நினைக்கிறாரு. நேரேட்டரும் ஜோவும் ஒரே மாதிரி தான் திங்க் பண்ணுறாங்க த கேரக்டர் ஆஃப் நேரேட்டர்ஸோட கிராண்ட்ஃபாதரை பற்றி. ஓகே, த காப்ஸ் வேர் ரிலக்டன்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிலக்டன்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். ரிலக்டன்ட் மீன்ஸ் unwilling. Reluctant means nothing but unwilling. The cops were reluctant to leave without getting their hand on somebody besides grandfather. The night had been distinctly a defeat for them. Furthermore, they obviously didn't like the layout. Something looked, and I can see their viewpoint phony. They began to poke into the things again. போலீஸ்காரை வந்து அந்த தாத்தாவோட மற்ற யாரையும் சிறைபிடிக்காமல் திரும்ப போகிறதுக்கு கொஞ்சம் தயங்குறாங்க. அந்த நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தோல்வியாக தான் இருந்துச்சு. எஸ், அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அந்த போலீஸ் வந்து இந்த வீட்டில் வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. எ ரிப்போர்ட்டர், எ thin-faced wispy man. Students, wispy means not thick, மெலிந்த. A reporter, a thin-faced wispy man came up to me. I had put on one of mother's dress. I refers to the narrator. Not being able to find anything else, the reporter looked at me with a mingled suspicion, means doubt and interest. Just what the hell is the real low down here, bud? He said. அந்த ரிப்போர்ட்டர் வந்து நெரேட்டர் பார்த்து என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா, அந்த வீட்டில் வந்து உண்மையான சம்பவம் தான் என்ன, இங்கே சந்தேகத்தோட அந்த கேட்குறாரு, இங்கே என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. I refers to the narrator. I decided to be frank with him. அவர்கிட்ட நான் ஃப்ராங்காக வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பித்தேன். நெரேட்டர் சொல்கிறாரு. யார்கிட்ட வெளிப்படையாக பேசுகிறாரு? அந்த ரிப்போர்ட்டர்கிட்ட. I decided to be frank with him. We had ghost. I said. He gazed at me a long time. நாங்கள் பேயை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நெரேட்டர் அந்த ரிப்போர்ட்டர் சொல்கிறார். நாணயத்தை போட்டோம்னா அது ஒரு முடிவு தராத எடையை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இயந்திரம். அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு. I will explain for that. See, a long time as if I were a slot machine. அந்த மிஷினுக்கு பேர் என்னென்னா ஸ்லாட் மிஷின். அதாவது என்னென்னா நாணயத்தை போட்டால் முடிவு தராத எடை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு இயந்திரமாக நான் இருக்கேன் நெரேட்டர் சொல்கிறாரு. எஸ், ஐ வேர். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஃப் ஐ வேர், இஃப் conditional class already you know very well. I subject where. We have to use this conditional class second rule, imaginary condition. Do you remember, students? If I were a bird, I would fly in the sky. Imaginary condition. If I were your prime minister, I would abolish your public examination pattern. So these are called imaginary condition. Conditional class. If class rule, yes, second one. Yes, first one probable, the second one improbable or imaginary. As if I were a slot machine into which he had, without result, dropped a coin. Yes. Then he walked away. The cops followed him. The one grandfather shot, holding his now this bandaged arm, cursing and blaspheming. I'm gonna get my gun back from that old bird, said the Sidar cough. Yeah, said Joe. You and who else? I told them I would bring it to the station house the next day. Yes. அதாவது அந்த வெளிப்படையாக நெரேட்டர் வந்து வெளிப்படையாக பேசுகிற ரிப்போர்ட்டர்கிட்ட. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அந்த ஏற்கனவே வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேண்டேஜ் போட்ட கையோட ஏற்கனவே கிராண்ட்ஃபாதரோட துப்பாக்கி சூட்டுக்கு ஆளானார் இல்லையா, அந்த போலீஸ் வந்து இப்போ பேண்டேஜ் போட்டிருக்காரு. திட்டுறாரு, ரொம்ப கடுமையாக திட்டுறாரு. எஸ், அதே சமயம் அவருக்கு வந்து அந்த கன் தேவைப்படுது. ஸோ அது அந்த துப்பாக்கி வந்து கிராண்ட்ஃபாதர்ன்றது ரிட்டர்ன் வாங்கணும் இல்லையா, அது எப்படி எங்கே கொண்டு வந்து கொடுப்பீங்க, எங்களுக்கு இந்த கன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அதுக்கு வந்து நெரேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. நாளைக்கு நான் வந்து ஸ்டேஷனில் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அப்போ ஜோ அப்படிங்கிற போலீஸ்காரர் வந்து யார் யார் வரீங்கன்னு கேட்குறாரு. நான் வரேன் நெக்ஸ்ட் டே. எஸ், அந்த துப்பாக்கியை நான் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நெரேட்டர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். What was the matter with that one policeman? Mother asked. After they had gone, grandfather shot him. I said, what for? She demanded. I told her he was a deserter. Of all things, said mother, he was such a nice looking young man. எஸ், அந்த போலீஸ்காரருக்கு என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி மதர் கேட்குறாங்க. வாட் வாஸ் த மேட்டர் வித் தட் ஒன் போலீஸ்மேன்? அந்த போலீஸ்மேனுக்கு என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அம்மா கேட்குறாங்க.
தாத்தா அந்த போலீஸ்மேனை வந்து சுட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நெரேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. இராணுவத்துலேருந்து ஓடி வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட கிராண்ட் ஃபாதர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி மதர்கிட்ட நெரேட்டர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு மதர் சொல்கிறாங்க, எஸ் ஹி வாஸ் சச் எ நைஸ் லுக்கிங் யங் மேன். அந்த போலீஸ் பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் நல்ல இளைஞர், நல்ல அழகான தோற்றமுடையவனாக இருக்கான்னு சொல்லி அம்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் ஃப்ரெஷ் ஆஸ் எ டெய்ஸி. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமில் கிராண்ட் ஃபாதர் எப்படி இருக்காருன்னா ஃப்ரெஷ் ஆஸ் எ டெய்ஸி மலரை போல் நல்ல வேடிக்கையாக ஃபுல் ஆஃப் ஜோக்ஸ் அட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வேடிக்கையாக இருக்கார். வி தாட் அட் ஃபர்ஸ்ட் ஹி ஹேட் ஃபர்கட்டன் ஆல் அபவுட் வாட் ஹேட் ஹேப்பன்டு. நாங்களும் நினச்சோம் நம்ம கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து நேற்றுலாம் என்ன நடந்துச்சுங்கிறத மறந்துருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோம். ஓவர் ஹிஸ் தேர்ட் கப் ஆஃப் காஃபி, எஸ் ஆல்ரெடி அவர் 2 காஃபி குடிச்சிட்டு 3வது காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்காரு. ஹி கிளார்ட் அட் ஹெர்மன் அண்ட் மீ. What was the idea of all them cops terrorizing? This is very important, students. I will explain for you. What was the idea of all the cops? What was the idea of all the cops? Terrorizing means nothing but, students, lot of noise. Yes, lot of noise around the house last night. Okay. See guys, round the house last night, he demanded. None of you bothered to leave a bottle of water beside my bed. This is the turning point of this prose. None of you bothered to leave a bottle of water beside my bed. Do you ever realize what it cost? Cost means it's painful for a thirsty man to look for water in the dining room last night. He had us there. Yes. Next day, the grandfather explain பண்ணுறார். அந்த போலீஸ்க்கு அந்த வீட்டை சுற்றி வந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே அந்த போலீஸ்காரோட கதையில் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார். நான் நைட்டு வெடிய தூக்கலாம் அந்த தண்ணி இல்லாமல் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? நான் தூங்கலான்னு நினைக்கும் பொழுது ஒரு பாட்டிலில் கூட எனக்கு தண்ணி கிடையாது. அதனால் நான் மேலேருந்து கீழே அந்த டைனிங் ரூமுக்கு வந்துட்டு தண்ணியை தேடி அவ்வளோ தாகமான மனநிலைமையில் ஒரு மனுஷன் தண்ணி இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவான்னு உங்களுக்குலாம் தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ஸோ இதை என்ன தெரியுது அப்படின்னா கிராண்ட் ஃபாதர் தான் நைட்டு வந்துட்டு தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக கீழே டைனிங் ரூமுக்கு வந்தார். இதை தான் வந்து இந்த நெரேட்டரோட பிரதர் மதர் எல்லாமே என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிறாங்க. Students, I will explain for the important questions for you. See, how did Bardwell react when a shoe was thrown into their house? When a shoe was thrown into their house, Mr. Bardwell was shouting angrily. Mrs. Bardwell said that they would sell the house and move to Poria. The next one, what did the Bardwell think when they heard the mother shout? The Bardwells thought that there was a burglar in their house. Yes, the same important question for you. How did the cops manage to enter the locked house? The cops broke the front door. Thus, they managed to enter the locked house. Why were the policemen prevented from entering grandfather's room? Grandfather mistook the police as General Meade's men who were retreating. With that thinking, he harmed them. So the police were prevented to enter grandfather's room. Dear guys, who used the cedar and how? The narrator's pet, Kinia Pick, used the cedar. It used to sleep on it. The important question for you, dear guys. Mention the things that the grandfather imagined. Grandfather imagined that the cops were General Meade's men. He thought that they were beginning to retreat and even deserters. Okay. Students, finally the grandfather told that he had walked in the kitchen to have some water the previous night. It finally becomes clear that the narrator mistook his grandfather walking in the dark for a burglar and then a ghost. There were the series of incidents that happened during the search operation. Now I will explain for you this moral. Misunderstanding always leads to chaos. Chaos means confuse. Dear guys, what you see can be a lie.
What you hear can be a lie. What you investigate is real true. Students, presented by K. Yasoda, PG Assistant in English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam. Soon we will catch I will catch you the next video. Thank you, students.